সালামু আলাইকুম। যে যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে শুভেচ্ছা। আসুন একটু ভেবে দেখি আমার সেই ভিডিও উপস্থাপনার আজ তৃতীয় পর্ব। তো শুরু করা যাক গত পর্ব যেখানে এসে থেমেছিলাম সেখান থেকে। কথা হচ্ছিল বিবর্তনের ব্যাপারে কোরআনে যে তথ্য পাওয়া যায় সে সম্পর্কে। তাই শোনা যাক সেই আয়াতটি যেখানে এসে আমরা থেমেছিলাম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير। এখানে আমাদেরকে অবহিত করছে যে আল্লাহ সৃষ্টিতে জটিলতা বাড়িয়েছেন। আয়াতের শুরুটি পড়ুন। শুধু তাই নয়, এই সূরাটির নাম শিরোনাম এসেছে ফাতির বা ফাতিরুন শব্দের অর্থ হচ্ছে স্রষ্টা, অরিজিনেটর, ক্রিয়েটর। এমনকি ভাষা অলঙ্কারে প্রবর্তকও বলা যেতে পারে। তাই এখানে এ আয়াতে জীবনের উৎস এবং বিবর্তনের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। এক সময় জীবনের উদ্ভব হয়েছিল এবং সময়ের সাথে সাথে আরও জটিল হয়। It become more complex. Just look at our body, human body. এই সমস্ত আয়াতের ঠিক পরে মানব সৃষ্টি এবং বিশ্ব প্রকৃতির ব্যাপারেও এই আয়াতে কথা এসেছে সূরা আল ফাতিরে। অতএব এই আয়াতটি আমাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছে যে আল্লাহ জীবের জটিলতা বৃদ্ধি করেন, হি ইনক্রিজ দ্য কমপ্লেক্সিটি। এখানে কিভাবে আল্লাহ তার ইচ্ছা মতো ফেরেশতাদের মধ্যে ডানা যুক্ত করেন এ উদাহরণ দিচ্ছেন। এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নোট দ্যাট ডানা শব্দটি উইং সম্ভবত রূপক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে, কোনো জিনিসের উঠতে যে প্রয়োজন তা বোঝাতে। এবার আরেকটি আয়াত দেখা যাক। قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير। এই আয়াতে আমাদেরকে পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে এবং সৃষ্টি কিভাবে উত্থিত হয়েছিল তা পর্যবেক্ষণ করতে আমাদেরকে সরাসরি নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। মজার বিষয় হলো ডারউইন তার অজান্তে সূরা আনকাবুতের এই আয়াতের আদেশটি অনুসরণ করেছিলেন বলা যায়। নিজের দেশ থেকে অনেক দূরে সেই দ্বীপে দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থান করে সেখানকার বিভিন্ন প্রজাতির জীবের আকৃতি প্রকৃতি ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করে দি অরিজিন অফ স্পিসিস নামের একটি বিপ্লবী বই প্রকাশ করেন 1859 সালে। সেটি অবশ্য তার একটি থিওরি ছিল যার উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে যাচ্ছেন আজও, এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সে থিওরির অনেক বিষয়ে অনেক বিজ্ঞানীরা কেন দ্বিমত করেন সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণা প্রকাশ করছেন। 1800 শতাব্দী লেখা ডারউইনের সে তথ্যের সাথে আজ অনেক কিছু সংযোজন হয়েছে, অনেক কিছু যুগ বিয়োগ হচ্ছে। তবে নিছক সে থিওরির উপর ভিত্তি করে যারা খোদার অস্তিত্বকেই বিসর্জন দেওয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত সেই নাস্তিকদের সাথে আমরা দ্বিমত পোষণ করি। আবার কিছু লোক আছেন যারা ধর্মের দোহাই দিয়ে বিবর্তন বিষয়টাকে একেবারে আলোচনায় আনতে চান না। তারাও যে সঠিক তা বলা যাবে না। সম্মানিত দর্শকবৃন্দ, এতক্ষণ বিবর্তনের ব্যাপারে কোরআন থেকে আমরা কি জানতে পাই সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করলাম। এভাবে আরও অনেক আয়াত আছে, সময়ের অভাবে এখানে উল্লেখ করা যায় নাই। তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে সংলাপblog.com চেক করতে পারেন। এ বিষয়টি নিবন্ধ আকারে সেখানে প্রকাশ করার ইচ্ছা, বিস্তারিত তথ্য ও রেফারেন্স থাকবে ইনশাআল্লাহ। তবে বিবর্তনবাদ নিয়ে ধর্মীয় অঙ্গনে যারা অস্বস্তি বা বিব্রত বোধ করেন তাদের জন্য গ্রিক মুসলিম স্কলার ব্রাদার হামজা গর্জিসের মাত্র 4 মিনিটের একটি ভিডিও ক্লিপ এখানে রাখছি। তবে তার আগে আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আগামী পর্বে কথা হবে, আরও অনেক কথা আছে। যেখানেই থাকেন
সুস্থ থাকুন, শান্তিতে থাকুন, সে দোয়া করি। আল্লাহ হাফেজ। Let me give you a case study, Darwinian mechanism, because for some reason, and I don't really get this, for some reason Muslims, even Christians, our beloved brothers and sisters in the Christian tradition and other religions and people who believe in God, and even people who are just in the middle, right? And people on the fence, they're skeptics, they don't know what's going on. They think Darwinism is a problem for religious discourse. It's not. I just don't get it. I've been seeing in the sidelines for the past few years thinking, what's the problem? How is there a problem? I don't get it. If someone just understands and studies the foundations of science, the philosophy of science, this wouldn't become a problem for you anymore. Let me explain why. Darwinism suffers from all the limitations that we just spoke about in the philosophy of science. And we've developed a thing called PAD. Darwinism suffers from PAD. It's probabilistic, it has its own assumptions, and there are academic disputes about certain aspects of Darwinism. This doesn't mean you reject it. Oh my God, no, yeah? It's not like, this force of evil that you just reject now. You accept it practically with the notion that it's probabilistic because it's based on limited data. You may have future data in genetics. For example, epigenetics seems to be, a bit of a challenge to the kind of old school thinking on the Darwinian mechanism. Right? I'm not a scientist, I don't know much about this, it's based on testimony of course, but things are happening, right? Things are happening. So you may have future observations and understanding in genetics or other things that can contradict previous conclusions about Darwinism itself. So it's probabilistic, you don't have all knowledge, you don't have all the observations, right? Secondly, Darwinism is based on assumptions, and these assumptions include gradualism, the tree of life, and there are many other assumptions, but you have to adopt gradualism as an assumption, right, in order for you to understand the observations. It's not the other way around, so it's an assumption. And this is why Dennis Noble, the Oxford University biologist, he said all the central assumptions of neo-Darwinism have been disproven. So it's based on some assumptions, and also it has disputes. For example, you have disputes like evolution by natural genetic engineering, neo-Lamarckian evolution, mutation-driven evolution. Now look, I'm going to be very honest with you. I don't have an academic understanding on these, right? And I don't have to adopt them. I'm not saying they're right, but they exist. Disputes exist on the academic level. Assumptions are there. Study the philosophy of biology. Study the assumptions of the Darwinian mechanism. They are unproven assumptions. And it's probabilistic, meaning you don't have all observations, it may change. So how on earth is it a problem? For Muslims at least, how is it a problem? It's only a problem if you've committed an epistemic disqualification. If you believe human limited knowledge is equivalent to divine knowledge. And that has happened only because we have an inferiority complex and because we don't know who our creator is. Because if we believe in God's names and attributes, He's Al-Hakim, He is the wise. He has the totality of wisdom. He's Al-Alim, He's the knowing, He has the totality of knowledge. If you believe He's the wise and all the knowing and He has the pixel, we just have a pixel, this would never have been a problem. And we'll just continue the science and love to do science and accept it practically. You could study the Darwinian mechanism as a Muslim and learn how to deal with antibiotics and learn about bacteria and save the world. And like many Muslims do. Because the Quran gives us a spiritual driving principle, value, which says if you save one life, it's like saving the whole of humanity. There you go. What are you going to do? Start walking out of your Darwinism lectures? Come on, man. Do you see my point? It's not a problem. And if it's irreconcilable with orthodoxy, then so be it. Science is beautiful, it's supposed to change. And that's why the Darwinian mechanism is probabilistic from the point of view that you can have future observations that can contradict things that we understand today. It's based on assumptions that are unproven. And there are academic disputes about certain key things of science. Like, is it the tree of life? Is it the bush of life? But it's true, actually that exists. The bush of life idea exists. So there you go. So I don't see how it's a problem. So as a